Again, thank you all for listening. Thank you for your attention. Do we still have time for Q&A? I hope that everybody here has gotten a little bit of something that will help them. And now we would like to open the floor up to questions. Yeah, so phần hấp dẫn nhất đã đến rồi, đó là phần Q&A. Bác cũng rất là cảm ơn mọi người đã tập trung đầy đủ. Mọi người có thể đặt những cái câu hỏi để bác trả lời. And before we open up to the audience, I wanted to offer the panel here of experts and athletes first shot at it. Yeah, I have a question. So when it comes to electrolyte consumption, yes, and the preloading, is something that we all just from experience now know that that's not useful. Yes. Now, as far as when you're running, you said that you take as much as needed. How do you judge that? Just how you feel, or you start to cramp up, you start to take it? I mean, how do you do that? Cái câu hỏi của bác Wade đó chính là cái lượng điện giải mà chúng ta cần nạp trong cơ thể chúng ta. Từ cái trải nghiệm thì bác đã thấy rằng đúng là khi mà chúng ta nạp cái điện giải vào trong người, tăng cái lốt cái điện giải trước khi mà tham gia giải thì nó đã không có hiệu ứng rồi, thì làm sao để biết được cái lượng điện giải mình cần nạp trong giải, chỉ có thể dựa vào cái cảm giác của mình hay là cái hiện tượng mình đang có thôi. Excellent question, Dr. Wade. Thank you very much for asking it. Learning to understand your body and the signals it's giving you is kind of like poker, okay? Everybody has a tell, okay? So normally your body has a tell long before you ever cramp, okay? Maybe you start to get a little bit of a headache in the front of your head. You start to feel those muscles like starting to misfire, your little twitches here and there. Sometimes your stomach starts to feel a little bit uncomfortable. Any of those symptoms, doesn't matter how much you've already taken, it's time to take more. Và câu trả lời của bác Brian đó chính là thực ra thì cơ thể của chúng ta cũng có những cái hiện tượng để mà chúng ta có thể nắm bắt được là cái việc cơ thể bắt đầu cần thêm điện giải như thế nào. Ví dụ như là những cái hiện tượng rất là có thể là nhỏ thôi, ví dụ như là đầu bắt đầu hơi đau một chút ở phía trên, ở phía giữa trán này, hay là cái cơ của mình có thể bắt đầu bị co giật một chút, hay là có những cái hiện tượng hay là bụng của mình có một chút gì đấy cảm thấy khó chịu, thì có những cái hiện tượng đó chúng ta nên chú ý đến để biết được thêm là khi nào chúng ta cần nạp cái điện giải. Excellent. Yes. You say that we can't eat prior to 3 hours before the race. So normally, what should I do when I join an Ironman, for example, at 6 a.m.? What should I eat and what time? Và nếu như mà chúng ta không được ăn trước cái khoảng thời gian 3 tiếng đó, thì ví dụ như chúng ta bắt đầu cái giải Ironman vào lúc 6 giờ thì chúng ta nên ăn như thế nào? Okay, two things. First of all, race night, Friday night, most people aren't sleeping a lot. Really nervous and everything. A lot of times you have a long way to travel from where you're staying to the venue. So if you have the opportunity and you're going to be up by 3 in the morning, then eat breakfast. If your hotel is right next to the starting line, I would stay in bed until 5 a.m. or as late as I could and not eat breakfast at all. And literally standing there, just about to get in the water. I've got my bottle full of Sahid. I've got a gel, some Endurolites. I take that about 5 minutes before my wave goes off, do the swim, and then it's breakfast on the bike. And yes, believe me, I've done this thousands of times. And trust me, do it in training. Practice it on a hard training block. Like let's say you're going to do a long ride-run brick. Practice doing it with no food. Because it can be done, and I have people, I could tell you about hundreds of triathletes that have done their personal best ever in Ironman with no breakfast. Và cũng đúng là tối thứ 6 chẳng hạn thì mọi người cũng rất là hồi hộp, rồi mọi người không ngủ được, rồi mọi người nói chung là cũng phải di chuyển đường rất là dài để đến được với cái giải đó. Thì thực ra cái lời khuyên đó là nếu như mà mình ở cái khách sạn ở ngay gần cái chỗ giải bắt đầu thì mình cứ ngủ cho đến khi, nếu mà giải bắt đầu vào 6 giờ sáng thì mình ngủ cho đến 5 giờ sáng. Và bác sẽ không có ăn sáng
vào cái ngày vào cái trước khi giải bắt đầu, mà có thể 5 phút trước khi bắt đầu giải thì bác có thể có uống một chút nước có pha hít, tức là bột điện giải, ăn ít gel, và sau đó sau cái phần bơi thì bác sẽ ăn sáng ở trên xe đạp. Honestly, really practice it in training. Practice it enough in training so that you have the confidence to do it on race day. Và có rất nhiều vận động Yes, viên. Mr. Greenfield. Yes. Oh, sorry. Và có rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp đã thực hiện cái điều này và giành được những cái thành tích cao nhất trong khi mà mặc dù là họ không có ăn sáng. Và một lời khuyên rất là quan trọng đó là tập cái việc này trong lúc mà thời gian bạn luyện tập, tức là bạn tập luyện trong để có những cái cơ hội trải nghiệm qua cái việc luyện tập của mình mà không cần cái bữa sáng đó ăn theo cái nạp cái năng lượng theo cái cách mà mình sẽ nạp trong race day. Yes, Mr. Greenfield. Yeah, I actually just wanted to kind of follow up with the two comments, questions that were already said. For Dr. Wade's comments about the electrolytes, if you're starting to cramp, you've waited too long, and you're no longer going to be able to actually really help yourself with an electrolyte to get rid of those cramps. Dave Dugan, remember that? Yeah, Well, yeah, you do. Okay. So my comment is on that is you always want to preemptively be on top of that electrolyte. If it gets to the point where you're feeling like you might start to cramp, your race is already going downhill. Và khi mà cái hiện tượng chuột rút hay vỏ bẹt đã xảy ra thì thực ra đúng là nó đã quá muộn rồi, và cái việc đó thì nó cũng bắt đầu làm ảnh hưởng đến cái thành tích của cái giải rồi. Vậy nên cái việc mà nạp cung cấp đầy đủ trong cái thời gian giải diễn ra là rất là quan trọng, đừng có để đợi đến lúc mà hiện tượng nó đã xảy ra rồi. Full agreement with you, David, definitely on the first part. However, I will say this. Our electrolyte supplements, the Endurolites Extreme, we're using a chelated mineral form, so it's already bound to its amino acid chelate for instantaneous absorption. So you can, again, we don't ever want to cramp. Long before we cramped up, our pace was slowing, heart rate is drifting, watts are going down, okay? But if you miss those tells and you get to a cramp, you take 1 or 2 Endurolite Extremes, within 2 to 3 minutes, cramps are gone and you're back on your way. You will lose time, but you can save it. Okay. Just, I'm going to give some of those electrolyte extremes to Al Morgan. Personal See if experience with Al see if Morgan. you You do it. Are you about to pull it Al Morgan? Al Morgan. Pull it Al Morgan right now, All right, hold on, Main guys. marathon. We got to have this conversation over some beers a little Yeah, later. but he was cramping and he took electrolyte, the Endurolite Extreme, and within minutes was gone. Wow. We had it on film. Okay. Congratulations, my He friend. really sort of like never was a believer of electrolyte No, pills no, no. until then. Okay, Until then. But, sorry. One more question for translation. Christoph. Okay. Okay. I kind of want to just emphasize what everybody's been kind of saying here. Nutrition is part of your training. So if you're a triathlete, for example, if you think triathlon is swimming, cycling, running, good luck, because you're probably going to hit the wall when you're going to have your race day. So I would like to give a really good example. It's not triathlon, but it was running. Last year, I was the guy who led the 2 male pros in the Tech Combank Marathon. And I was, before the start of the race, I was astounded by their nutrition plan. Actually, the lack of their nutrition plan. Because they gave me, both of them gave me 1 gel. And the gel was most likely also given to them by you guys, the sponsors. And they both had a different plan. Both of them, I thought they were making a massive mistake, but fine, I'm not running. And they would still kick my butt any day. They're both African runners, and they killed everybody on that day. But the point being was, one of them asked me, can you give me my gel after 45 minutes, which is 15 kilometers into the race? The other guy asked me, can you give me my gel after 30 kilometers? You can guess who won. The guy who took the gel first was the person who won the race. And exactly at the 30 kilometer mark, that's where the guy attacked the other guy.
he had no more energy. He couldn't keep up with them. But the point being also for the first guy, he didn't have enough of nutrition because probably about 5 to 6 kilometers before the end, his tank was empty. He was done. So if someone with a good marathon runner with a better nutrition plan had shown up that day, they would have easily won. Agreed. Và cái để dịch lại tất cả những cái dịch lại tất cả những cái sự kiện đã diễn ra thì nói chung là khi mà nếu mà các bạn nghĩ rằng các bạn chỉ là có cần phải có cái kỹ năng chạy thôi hay là kỹ năng bơi hay đạp xe hay trong triathlon thì thực ra là các bạn đã thua trước khi giải bắt đầu rồi. Cái việc một cái kỹ năng nữa mà các bạn phải đảm bảo đó là cái kỹ năng nạp cung cấp đủ cái năng lượng cho cơ thể. Cái ví dụ mà Christophe sử dụng đó là cái việc mà hai người Kenya, hai người châu Phi tham gia giải chạy vào Cramping năm ngoái là họ đều thắng, nhưng cái người mà thắng giải nhất thì là cái người đã sử dụng cái nutrition plan tốt nhất, tức là anh ấy đã đúng cái thời điểm nào khi mà anh cần được tiếp gel thì cái người mà được tiếp gel trước sắp xếp để được tiếp gel trước ở cái cây số 15 thì cái người đó là vẫn còn rất là nhiều năng lượng cuối cùng, và ở cái cây số thứ 30 thì là cái lúc đó là cái lúc mà cái người giành giải thứ 2 thì đã tụt xuống và gần mất đi hết năng lượng, và cuối cùng cái 5 cây và 6 cây cuối cùng thì hoàn toàn không còn năng lượng nữa. Nên là thực ra khi mà chúng ta luyện tập thì không chỉ là luyện tập cái kỹ năng bơi lội hay là đạp xe hay là chạy, mà còn là cái kỹ năng nạp năng lượng nữa. So, just in closing, to reiterate the point, you must train the same way you race, especially when it comes to nutrition, to hydration, to electrolyte and calorie intake. It is foolhardy to think that you can train one way and then show up at a race and do everything differently and have it go well. Và cái điểm cuối cùng để rút lại tất cả đó chính là chúng ta cần phải luyện tập cái cách mà chúng ta sẽ tham gia giải, sẽ đua giải. Trước khi mà tất cả những cái đó đều rất là quan trọng, cái việc mà nạp năng lượng dinh dưỡng như thế nào, nạp nước, bù các cái chất khoáng như thế nào, cái điểm đó là cái điểm rất là quan trọng. Okay. All right, questions from the audience. Và mọi người có câu hỏi gì có thể đặt cho bác Brian. So if the race is at 4 a.m., would you recommend instead of waking up at 1 a.m. to have a breakfast, to eat a big dinner and then just do a jam and eat? Or what would you recommend then? Hold on, translate. Cái câu hỏi rất là hữu dụng cho vùng của chúng ta, tại vì là có nhiều giải sẽ bắt đầu từ 4 giờ sáng. Vậy thì thay vì dậy trước 1 giờ sáng để ăn thì có nên là ngủ rồi ăn gel thay thế không? So actually I would recommend a light dinner. Very light dinner. I don't want to have a lot of food going through my intestines, interrupting what little sleep I'm going to get. So as I said before, we have enough calories to keep us going for days. So let's say your race starts 4 a.m. on Saturday. I would probably have a big breakfast, a light lunch, a big breakfast on Friday, a light lunch, and then a light early dinner. And then I would stay in bed as long as I could. I would want to sleep as close to the race start so I can literally get out of bed, put my clothes on, go to the race. Because I'm the one always waking up 3 hours before the race to eat. So I'm losing some sleep as well. Well, but also let me make one more point. If your race is on Saturday, sleeping the night before or not, Friday night, it doesn't matter. Okay? Thursday night, that's your key. You want to set up your whole day on Thursday so that you can get a really good night's sleep Thursday night. Whatever it takes, eat dinner early, relax, get a massage, do whatever it takes so you can get a really good night's sleep Thursday night. Với cái việc mà ví dụ bắt đầu như giải vào lúc 4 giờ sáng ấy, thì cái việc quan trọng chính là bắt đầu từ ngày thứ 5
là bạn ngủ một cái giấc dài đủ. Thực ra cái giấc ngủ của ngày thứ 6 các bạn sẽ khó mà có một cái giấc ngủ tốt được, và nó cũng không quan trọng bằng cái giấc việc ngủ ngon vào ngày thứ 5. Và đến cái ngày thứ 6 ấy, thì bạn có thể ăn một cái bữa sáng rất là lớn để làm năng lượng. Bữa trưa có thể ăn vừa, và bữa tối ăn nhỏ nhẹ thôi. Tại vì bác recommend là không nên ăn quá nhiều để cái giấc ngủ của mình sẽ bị ảnh hưởng khi mà dạ dày đang cố gắng tiêu hóa nhiều thức ăn như vậy. Thì chính vì vậy cũng không nên ăn một cái bữa tối rất là lớn vào tối thứ 6, mà ăn nhỏ nhỏ nhẹ vào tối thứ 6 thôi, và ăn nhiều vào cái bữa sáng, và đặc biệt là ngủ ngon vào ngày thứ 5. So, okay, because so this I only do it for the race. But for example, when I train, I go with empty stomach. But last weekend we went for a 30 kilometers run, and I didn't have breakfast, but I had this hammer bar just before starting, and I was fine for Like 2.5 hours. maybe 5-10 minutes, right? Just before you started running. Yeah, exactly. Okay, so that's- the hammer bar is very good. 5 or 10 minutes before, yes. 1 hour before, no. Okay, so Yeah. 5. Có thể trước khi luyện tập thì có thể 5-10 phút trước đó thì ăn một cái hammer bar cũng được. Đây là một cái trải nghiệm mà bạn ấy cảm thấy là rất là hiệu quả. Okay. Who else? We had questions back there? Yes. Again, about the breakfast before the race, then somebody can suggest in case of you will not have the breakfast, instead of that, can we drink like a glass of protein powder before the race, or what would we do in case of we didn't have the breakfast, but we gonna feel hungry while we do training and in the race? Yeah, what is the recommendation? You want to translate that? Nếu như mà mình không ăn sáng thì mình có nên uống một cái cốc protein hay không? Tại vì mình cũng không nhớ mà có cái cảm giác là đói bụng thì sao? Nên làm gì? Don't be a slave to your hunger. Okay. The best way to train is with your stomach empty. Okay. So if you're training early in the morning, even that protein shake is more than you need, and it's going to complicate things. So again, if you want to have just a bite of something 5 or 10 minutes before you start running, you could do that. But I guarantee you, once you start training, after 20 minutes or so, you wouldn't feel hungry anymore. And then as soon as you're done, then you can eat a big breakfast. Và bác cũng nhấn mạnh rằng là chúng ta đừng có lo sợ quá về cái cảm giác đói. Có thể là ăn 5-10 phút trước khi bắt đầu luyện tập hay tham gia giải thì mình có thể ăn một cái thanh năng lượng một chút xíu thôi, nhưng mà cũng không cần có thể là cái lượng cái lượng năng lượng cũng như là protein trong cái cốc protein như vậy, thì có thể là nó sẽ xảy ra nhiều cái sự cố cho mình hơn là giúp cho mình. Thế nên là đôi khi là chạy những cái việc luyện tập có thể diễn ra tốt nhất khi mà chúng ta bắt đầu với cả cái dạ dày trống rỗng. Và cũng mọi người cũng không nên lo lắng quá về cái đói đấy, tại vì sau 20 phút thì mọi người sẽ quên cái đói rồi. I think it would be helpful for people to understand that if you eat a solid meal, that doesn't turn into energy in your body for 6 hours. So if you're going to do a half marathon, if you eat beforehand, you're already done your race before that comes into energy, and you're just basically slowing yourself down with more in your stomach and more weight and just slugging you along. Và cái điều quan trọng đó chính là mà bác David chia sẻ thì là khi mà người ta nghĩ rằng là ăn một cái bữa ăn thì có thể nạp được năng lượng cho một cái giải bán marathon chẳng hạn, thì điều đó cũng không đúng. Tại vì trước khi mà bạn có thể chuyển hóa cái đồ ăn đấy thành năng lượng thì bạn có khi bạn đã chạy xong cái giải bán marathon đó rồi. Thế nên thức ăn thì cũng không phải là cái điểm nhấn quan trọng. Yep, for sure. All right, more questions in the back. Yes. It happens sometimes that in the second half of the race, because I normally run more than 42 in the trail. So in the second half of the race, I feel that when I take the hammer jelly,
it doesn't work. Should I take more, and what should I do? Sometimes it's not all the time. Okay, normally you take 100 gels and then after taking, if your energy up, and then you can run. But sometimes it happens like I take one more gel, doesn't work, and one more doesn't work as well. Câu hỏi của anh Bình có lẽ là rất nhiều người cũng đã từng có cái trải nghiệm này rồi, tức là nếu như mà chạy những cái giải ultra mà dài hơn 42 cây thì đôi khi là bình thường trước đấy thì anh ấy ăn nửa cái gel thì anh cảm thấy là ok, nửa tiếng sau thì bắt đầu cảm thấy rất là có nhiều năng lượng, nhưng mà khoảng sau 42 cây đấy rồi, khi mà nó vào đến cự ly và thời gian rất là dài rồi thì anh ấy đã cắn nửa cái gel, anh cũng chả cảm thấy, hay là ăn cả cái gel cũng không có cảm thấy có một cái tác dụng gì. Good question. Not an easy answer. So first of all, if you didn't do the pre-race meal correctly, let's say you ate breakfast 1 hour or 1.5 hours before you started the run, then I would expect you to start feeling bad after several hours, regardless of the gel, because you haven't been able to burn fat the whole time. So you've got to stay with your hourly caloric intake. We were talking about 120 to 150 calories an hour for most runners. That's how much you should be taking. Okay? If you start to feel fatigue after 50 or 60 or 70K, you might need more electrolyte. You might need less fluid. Maybe you've been overhydrating and over-consuming calories to try to feel better, and it's ending up making you feel worse. So you've got to stay on your fluid intake. You've got to stay in your calorie intake range. Make sure you're getting adequate electrolytes, and you're going to get tired. It's going to happen. Và cái câu trả lời đây là một câu hỏi hay, tại vì nó không có một cái câu trả lời dễ dàng. Nếu như mà mình không có được cái bữa ăn trước khi tham gia giải chuẩn ấy thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến khi mà mình tham gia giải. Và khi mà mình tham gia giải như vậy, cái lượng calo cho runner thì có thể là mình cần từ 120 calo trong mỗi nạp lại 120 calo trong mỗi tiếng như vậy, thì cái việc mà ví dụ như mình ăn sai rồi mình trước khi tham gia giải thì nó đã bắt đầu nó ảnh hưởng đến rất là nhiều rồi. Nên là khi mà cũng sau khi, nếu như mà sau 50 cây, 60 cây hay 70 cây mà bạn cảm thấy mệt mỏi ấy, thì cũng có thể là bạn cần nạp thêm điện giải, nạp thêm protein nữa. Và cơ thể, tại sao mà cơ thể nó không tại sao mà bạn ăn sai trước khi tham gia giải ấy, nó ảnh hưởng nhiều đến thế? Tại vì nó đã không cho phép cơ thể bắt đầu đốt mỡ trong lúc mà bạn chạy những cái giải siêu bền như vậy. So next time you're going to go and do the long one, 50K or something, do the pre-race meal just like we talked about. Do your hourly caloric intake, fluid, electrolytes, and then you tell us how you feel. Okay? All right. All right. More questions? Axel. So during an ultra trail, what would you recommend would be the good amount of fruit that you can get from the checkpoint? And because I feel like sometimes, I know this is food that I don't have to carry, so it's an opportunity for me to get calories in, but I don't want it to mess it up with my plan, and it already did, because sometimes I feel like, okay, I don't have to carry this, so I should eat a lot, and then 2 minutes after I'm like, oh, no. So it doesn't last long, so it's not a huge issue, but yeah, what would you think is the good amount of food? Đây là một cái câu hỏi cực kỳ thú vị, tại vì nhiều người cũng có cái suy nghĩ như thế, tức là anh ấy nói rằng khi mà anh tham gia những cái giải siêu marathon thì có những cái thức ăn ở trạm tiếp nước hay trạm y tế, thì đây là những cái thức ăn mà anh ấy không cần phải đem theo mình, thì nó làm cho cái pack của mình rất là nhẹ. Thế nhưng mà đôi khi nó cũng làm cho mình có cái cảm giác là cái thức ăn ở cái trạm tiếp nước này nó không có hòa đồng với cả cái thức ăn mà mình đã chuẩn bị sẵn, thì làm như nào để mà giảm cái ảnh hưởng. So you have to be careful with fruit for two reasons. One, the sugar, and two, the fiber. Okay, so the first thing is avoid the citrus. Okay, no oranges, anything acidic like that is going to be trouble. Banana, very little bit, maybe a quarter or half a banana you could tolerate. If they have watermelon or anything that's really high water content,
you could probably do more of that. But yeah, you can't really graze at the food stops. You know, it's very tempting to just be like, yeah. And usually you pay the price for 20 minutes, an hour, or more afterwards. I think I experienced that before. I love watermelon, so sometimes it's just Actually, yeah, it happened to me with watermelon. Yeah. Like not banana because watermelon is It's easy the to kind of, sugar, and you yeah. actually eat it super fast because you feel like you're on the go and then it's So what I would do is to not eat it all there, like take one piece in your mouth then, and then carry it up, and eat it over, you know, the next 10 minutes or so on trail. Và cái việc mà chúng ta phải rất là cẩn thận với cả cái việc mà ăn ở trạm y tế hay ăn ở trạm tiếp nước, tại vì những cái hoa quả đó có rất là nhiều lượng đường fructose đấy. Và cái và cái nguồn năng lượng này thì như chúng ta đã thấy lúc nãy là nó sẽ crash rất là nhanh. Thế nên là có thể là chúng ta có thể ăn một miếng rồi đem theo một số để chạy ăn dần trên đường chạy, nhưng mà không nên ăn quá nhiều tại trạm lúc đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng đường trong máu và cái cách mà cơ thể sử dụng năng lượng lúc đó. Và cái tránh những cái hoa quả như là có nhiều chất axit như là cam hay là quýt, rồi những cái thứ hoa quả giống như vậy. Và đặc biệt nữa là có anh này và Thanh cũng có cùng cái trải nghiệm là dưa hấu thì có rất là nhiều nước và rất là ngon, nên là ăn một đống vào xong một lúc sau năng lượng nó bị giảm xuống ngay, chìm xuống ngay. Thì chúng ta cũng phải ở trạm tiếp nước như thế thì ăn dần dần và đem theo ăn ít và đem theo để ăn dần dần nếu như mà chúng ta muốn, nhưng mà cũng nên cẩn thận. Good stuff. Thank you. All right. Anybody else? I just want, I have a lot of our Vietnamese customers asking, what is a good pre-race meal? You said the ratio of carbohydrates and protein. And in a lot of magazines it talks about bagels and, cream of wheat, but we don't have that in Vietnam. What would you recommend as a good meal for our Vietnamese customers if they want a good pre-race meal using Vietnamese foods? Vậy cái việc mà có cái bữa ăn trước khi tham gia giải tốt ấy, thì Brian có chia sẻ về những cái loại thức ăn đó, về lượng protein rồi lượng carbohydrate, nhưng mà những cái ví dụ ở trên mạng tìm thấy nhiều thì nó là những cái bánh vòng, rồi những cái bánh mà đa số là có ở nước ngoài nhưng không có ở Việt Nam. Thì cái thức ăn gì ở Việt Nam sẽ tốt cho cái bữa ăn trước giải? Thanks, Tim. I actually think it's easier here than in the United States because I don't like Western breakfast. You know, eggs, wheat, fruit, yogurt, milk. For me, my pre-race meal of choice is chicken and rice. I have baked chicken breast, brown rice, and usually steamed vegetables like zucchini, broccoli, cauliflower, something like that. That's my pre-race meal. Và cái điều thú vị là bác ấy nghĩ rằng là ở đây thì lại dễ hơn, tại vì là những cái thức ăn như là lúa mạch rồi làm từ lúa mạch hay là sữa xiếc rồi trứng chiếc như thế thì nó lại không tốt bằng cái việc là rất là đơn giản như là ăn thịt gà, ăn gạo lứt, rồi những cái all of a sudden I forgot what's vegetables. Or you can, if you want to add fat, you can do, coconut. Rau quả. I usually do like avocado or something like that, but get some fat in there. Yeah. Và những cái lượng chất béo tốt như là từ bơ chẳng hạn cũng rất là tốt để nạp vào trước khi tham gia giải. Good job, Tim. All right. More questions? Yes. I was waiting for you. Usually I will training a lot of time in the evening. So, but actually I want to make the body sharp for making some more sexy or something like that. You could just training for that, right? Thank you for your honesty. But actually, after about 2 or 3 hours after work and after training, so that is time for dinner. So too late for my stomach. So that's why I until now I guess very big stomach. Okay, go for it, Jen. Câu hỏi rất là thú vị, tại vì là anh Minh khi mà luyện tập thì thường là For me and maybe I think all the people here. Good question. Good question. Anh Chiến có chia sẻ không? I got you covered.
you're gonna have six-pack abs before you know it. Tại vì anh Minh phải tập luyện rất là muộn nên là cái việc mà anh ấy phải ăn tối trước khi Yeah, tập maybe about 9 or 10 p.m. Dạ. Thì anh ấy không có cái bụng gọi là sexy, không có cái bụng rau muối nên là anh ấy căng. Thế là làm thế nào để cải Okay, tiến? so if you're doing your main training after work, Yeah. let's say between 5 and 8 or so, yeah, you cannot eat a big dinner after that and then go to bed. Okay, so this is where you've got to necessarily take the majority of your calories at breakfast and a late lunch. Eating at 12 o'clock and then training at 5, no, that's not going to work. You get to eat 2 lunches. So you eat at 12 if you want, but then your main meal of the day, 2 o'clock. All right, big meal. Then 5 o'clock, you train for 2 or 3 hours. When you're done training, this is where that protein shake, something that's very light, high protein, some carbs like Recoverate, or some whey protein mixed in fruit juice, and then you go to bed with an empty stomach, and you burn fat all night instead of packing it on. The other thing is by increasing your meal consumption, you increase your metabolism by going to more smaller meals throughout the day and adding the meals to your metabolism. Because what happens is that we're still animals, so the body thinks that there's plenty of food in the prairie where you hunt and you can gather food, so it doesn't store. When you starve yourself, your body thinks there's no food and it hoards the fat. Có một cái điều mà với bác Brian chia sẻ thì rằng là nếu như với có những cái người mà có lịch luyện tập như vậy ấy, thì nên có ăn một cái bữa sáng rất là lớn, xong rồi bữa trưa thì có thể có đến hai bữa trưa, có thể là ăn bữa trưa từ lúc 12 giờ và ăn lần nữa lúc 2 giờ để mà có thể bắt đầu luyện tập vào lúc khoảng từ 5 đến 8 giờ. Thì cái điều đó nó sẽ giúp cho và sau khi mà luyện tập xong thì uống những cái thứ để phục hồi cơ thể như là whey protein hoặc là Recoverite, thì khi mà mình đi ngủ ấy, thì cơ thể nó sẽ đốt mỡ đi, thì mình có được cái bụng cháo múi. Và bác David cũng chia sẻ rằng là cái việc mà chúng ta thì là xuất phát từ thú vật, nên là chúng ta vẫn nghĩ là chúng ta phải ăn, chúng ta phải có năng lượng để phải xài năng lượng để gọi như là tồn tại vậy. Nhưng mà nếu như mà chúng ta bắt đầu nhịn đói hay là có những cái khoảng thời gian mà ăn rất là dài mà chúng ta không ăn thì cơ thể lúc đấy bắt đầu tích năng lượng vào để xài dần, thì tích năng lượng thì thành ra là tích mỡ, thì lúc đó thì cái đấy là không hay, nên là chúng ta nên ăn nhiều và ăn những cái bữa nhỏ thường xuyên trong ngày. So when I was a boy growing up, we ate our main meal of the day at lunch in a former French colony. But my grandmother used to tell me that in order to stay fit and trim, you needed to eat breakfast like a king, lunch like a prince, dinner like a pauper, right? And unfortunately in America, it's just the opposite. We have coffee for breakfast, a salad for lunch, giant dinner, and then snack until bed. And that's why everybody in America is big. Và cái việc mà chúng ta từ cái trải nghiệm của bác từ lúc nhỏ rồi ấy, thì là mẹ của bác lúc nào cũng dặn là ăn thì phải ăn như vua, buổi sáng, trưa thì phải ăn như hoàng tử, đến tối thì ăn như ăn mày vậy. Thì cái việc đó là cái việc quan trọng, nhưng mà ở Mỹ bây giờ thì mọi người lại chỉ có uống cà phê cho bữa sáng, xong rồi trưa thì có thể là ăn salad, xong rồi đến buổi tối thì đi ăn một bữa rất là lớn, xong rồi snack đến tận lúc đi ngủ. Và có lẽ là người Việt Nam cũng hơi giống một chút là ở chỗ là uống cà phê cho bữa sáng, ăn cái gì đấy lung tung cho trưa, xong rồi đến buổi tối thì ăn xong rồi đi nhậu thì không, Việt Nam mình là kiêng nguyên ngày luôn. Awesome, good question. Yes. Hello, Frank. Hi. I have questions about coconut. Actually, we are not Gulf countries. Coconut is everywhere, but there is kind of controversy in using
coconut and electrolytes during and after the racing. So do you have any recommendations for that? Sure. Coconut meat itself, you know, not cooked or fried or candied or anything, just like young coconut or coconut meat is excellent source of fat and protein and carbohydrates. The coconut water, I think, is what you're talking about. And sure, it's good. It has electrolytes in it. I mean, during World War II in the Pacific Theater, they could use coconut water right into the blood because they had no plasma. But it's high in sugar. Okay, you're going to be getting about 25-30 grams of sugar per liter of coconut water. So a little bit maybe, but you can't just drink coconut water in place of regular water and say, oh look, it's got electrolytes in it, right? It's because it's got a lot of sugar too. So eat the coconut meat and a little bit of coconut water, especially afterward. Tastes good, nice and refreshing, some good electrolytes, but you can't go, you know, just drinking it all the time. Câu hỏi của anh Penny là cũng có lẽ là cũng nhiều người đã từng nghe là có rất là nhiều ý kiến trái chiều về cái việc sử dụng nước dừa trong lúc luyện tập hay là sau khi luyện tập, thì cái câu trả lời rằng của bác là trong nước dừa thực ra là nó vẫn có rất là nhiều đường, nên là sử dụng nước dừa thì cũng không phải là một cái thứ để làm năng lượng tốt. Có thể là, nhưng mà cơm dừa thì lại rất là tốt, tại vì cơm dừa thì có protein, có tinh bột và có cả cái chất béo tốt nữa. Nên là sau khi mà luyện tập xong thì có thể là sử dụng một ít cơm dừa và một ít nước dừa để phục hồi, nhưng mà cũng không phải là một cái thứ mà chúng ta nên sử dụng quá nhiều. 800 calories. Eat the coconuts, 800 calories. Wow. Per coconut is 800 calories. Including the meat or just Yeah, the eat the meat. Và một trái dừa, kể cả tính cả cơm thì khoảng 800 calo một trái. Nước dừa, nếu lúc nãy bác Brian nói thì có thể là một trái dừa như vậy cũng có thể có từ 25 gram đến 30 gram. So that'd be a big breakfast right there. Just eat a coconut 3 hours before you go. All right, good question though. Thank you. All right, more questions? Yes. Last question. All right, fire away. Sơn bật cái microphone. Tôi hỏi về cái ngày race của marathon đó, thì cách mình sử dụng cái gel và cái hộp race nó có một số vấn đề mà Sơn ngoài Sơn ra thì có một số bạn rất là lăn tăn. Tức là đối với những bạn chạy trong tầm khoảng 2:40 3 giờ thì tất nhiên là sẽ không có các bạn chỉ đặt rất nhiều liệu dành riêng cho sự vận viên elite. Thì tụi Sơn phải mang cái gel, thứ nhất là nó sẽ rất là vướng, rất là công trình, và thực ra là sẽ bị sụp nguồn nếu như khoảng 28-30 cây thì nó sẽ bị yếu đi. Sơn muốn hỏi là có cái cách nào, có cái giải pháp nào mà để cho việc sử dụng gel đối với những bạn trong cái khoảng target đó, hoặc là cách nạp năng lượng như thế nào để Sơn chạy ở bên Nhật á, thì cái tầm khoảng 2:40 đến 2:50-55 rất là nhiều, và đa phần Sơn hỏi họ đều skip qua cái gel, họ chạy chay, họ uống bọc, thì liệu nạp thêm gel có thêm tác dụng nữa hay không? Nên hỏi, và ví dụ như có thể mang theo hoặc là có thể đặt cho con đi như thế nào, sẽ như thế nào? That's a really good question, because he usually for race day for a marathon, right? His aim is to get like between 240 to 250 in the range. So like for example, in Japan, when there's a lot of people running within that range, and there's no like separate table for like the elite runner to give them gel or anything, and it's really sort of like annoying to bring gel. So like and he asked like a lot of the elite runner, and they said that they just skip the gel and just drink water. So like his question is how Guys, let's keep it down so we can hear this. what would be a
what would be like a good solution to that? How can we? All right, so yeah, so you're going fast. You're going for a 240 ET in a marathon. At that pace, you only need maybe 2 gels. Okay, because what you're going to do is you're going to get the pre-race meal, right? Nail it. 3 hours before. Okay, then literally like 2 minutes before the gun goes off, 1 gel on the ground. Then I'm going to take 2 more with me. About 45, 50 minutes in, I have my second gel. Okay, right about the 1.5 hour mark, okay, you take the second one. Then for the last 10K, you go to the dark side. Okay, and instead of picking up water on the table, you start with the sugar, right? Gatorade, Pocari Sweat, number 1, whatever's on course. Whatever's on course, just start mainlining that sugar for the last 10K. Ride that high all the way to the finish line, but don't stop. All right? Once you go to the dark side, there's no going back. So you wait until 30, 32K, and then. Và đối với những cái người mà có cái mục tiêu chạy rất là nhanh như vậy ấy, thì có thể là cái việc cái quan trọng nhất là nạp cái bữa trước khi vào giải ấy là rất là quan trọng. Và cái plan thì có thể là ngay trước khi mà tiếng súng bắt đầu thì ăn một cái gel, sau đó là đem theo 2 cái gel, có thể là đến cây số thứ after 45 minutes you said the first gel. 45 sau 45 phút cho đến 50 phút thì có thể cắn cái thứ 2, và sau đó nữa thì là đến cây số thứ when's the second gel? The 130, 140. Và 1 tiếng, tức là khoảng 45 phút một gel, và đến cuối cùng khi mà còn 30 cây còn lại thì đành phải sử dụng cái chất trắng. Nghe giống ma túy quá. Cái chất trắng thì lúc đấy thì có thể là thay vì nước thì nạp thêm ở cái bàn chặn tiếp nước thì có thể uống những cái thứ nước thể thao mà nó có nhiều đường, như là Gatorade number 1 hay là Pocari Sweat gì đó. Thì nhưng mà một khi đã bắt đầu cái đấy rồi, thì một khi đã sử dụng cái chất trắng rồi thì cứ thế mà phải tiếp tục cho đến khi về đích. So all you have to do really is you're only carrying 2 gels with you, right? Yeah. 1 at the start, 2 underway, and then finish with sugar. Good question. Good question. Thank you. All right. Well, thank you again, everybody. Thank you so much for your time and all your great questions and your attention. Oh, yeah. Guys, now we have to do the lucky draw. Lucky draw. Did everybody fill out a card? Everybody filled out a card for the lucky draw? We want to hear from Tim. It would be rigged if it was me. Cái phần hay là chúng ta có thể biết được rằng ai sẽ nhận được món quà từ Hammer. Okay. Món quà Lucky Draw đấy. Tất cả mọi người đều đã cho Wait, we need PG, come on, girls. Yeah. And then we can turn this off. Đó là một cái túi Hammer rất là hay. Chị ơi, chị đã có nói về cái món quà không? Right. Em nghĩ là cái món quà rất là thú vị. Not rigged. All right, show everybody what they get. You get the whole combo pack. So it's about $200 worth of supplements and the bags. And the bottles, and the hats. Và cái điều rất là cái túi này, cái phần phía dưới của nó thì các bạn có thể để những cái thứ bị ướt. Okay, are we ready? Here we go. All right, here we go. Phần trên thì là phần khô. Subeda's going to pick one out here. Who's going to be the lucky draw? Who will be a winner today? Don't look. Look away. All right. Drum roll. Ai được phải khao cả nhà nhé. Here it is. The winner today
Thank you.